오신 여러분을 환영합니다. 첸나이 한국영화제는 주 첸나이 대한민국 총영사관이 개관한 2014년 이래 5년째 지속되고 있으며 우리 영화를 소개하고 교류하는 연간 문화행사로 자리매김하고 있습니다. 영화의형제는 2010년 청룡영화상 최우수 작품상 수상작으로서 전직 국가정보원 요원과 북한 대남공작원이 서로에 대한 경계와 감시를 풀고 진정한 형제애를 느끼게 되는 과정을 그린 영화입니다. 본 영화제는 주 첸나이 대한민국 총영사관과 한국국제교류재단이 후원하며 오늘의 상영은 3일간 진행되는 행사의 첫 번째 상영입니다. On behalf of the Consul General of the Republic of Korea in Chennai, I would like to welcome you to Korea Week for celebration of its 5th anniversary. This is the first day of its 3-day festival. Secret Reunion features its touching story of a South Korean national intelligence agent and a North Korean spy who make special bonds with each other, brotherhoods. Today's production is brought to you by the Consul General of the Republic of Korea in Chennai, Korea Foundation, and Indo-Cine Appreciation Foundation. 다음으로 이후 진행을 맡아주실 인도영화 감상재단 탕가라지 간사님을 소개합니다. I would like to introduce Mr. Thangaraj, General Secretary of ICAF, as another MC. Mrs. Kim, members on the dais, all members of ICF, and ladies and gentlemen, good evening to one and all. I feel extremely happy to have come here today to inaugurate the Korea Week. In some way, I have always been associated with ICAF, and their passion for cinema amazes me. We are all from the film fraternity, so we all have a liking for good cinema. And thanks to Mr. Thangaraj and Mr. Kannan and Mr. Ramakrishnan and other members of ICF who have always tirelessly brought in good cinema to show us. We are so happy because this is the only way for people who haven't been to Korea or some other country to know about their culture, their people, their lives, how they live every day, how they work, to know more about the people of the world. So every festival that comes here, we are so eager because there are so many countries, and even if we go on a holiday to a country, we just go and visit all the tourist spots. We never know about the lives of the people living there. So these festivals bring in so much of light and so much of insight into the lives of the people. So I have to thank you all. Thanks Mr. Thangaraj, thanks Mr. Kannan for bringing us all wonderful films. And Korea has always been a big part of our country, especially Tamil Nadu, I would say. You would see Hyundai cars going everywhere, so we've all been at some point of time an owner of a Hyundai car. So we're extremely happy to invite you here and congratulate you on your 5th anniversary and hope the bond between our countries remain very strong. Thank you very much. மரியாதைக்குரிய ரிபப்ளிக் ஆஃப் கொரியாவும் நம்ம ஐசிஏஎஃப்பும் இணைந்து சிறப்பான முறையில் நடத்தும் இந்த கொரியன் ஃபெஸ்டிவலுக்கு துவக்கி வைக்க வந்திருக்கும் மிஸ்டர் ஹியாங் டே கிம், கரெக்டா? ரொம்ப வரும்போதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டே வந்தேன். பிரசிடென்ட் மரியாதைக்குரிய கண்ணன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் செயலர் தங்கராஜ் சார் அவர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். இப்போ இவங்கெல்லாம் இருந்தால் ஃபெஸ்டிவல் நல்லா நடந்துடும், அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இவங்க எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியம் முன்னால் இருக்கிற ஆடியன்ஸ் தான். ஏன்னா அவங்களுடைய அப்ரிசியேஷனில் தான் வந்து ஃபெஸ்டிவல் சிறப்பாகிறது எல்லாமே வந்து நல்ல ரசிகர்கள் இருக்கிறது தான் அது சிறப்படையும். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஃபெஸ்டிவல் நடத்தினாலும் நம்ம ஐசிஏஎஃப் அது சிறப்பான முறையில் நடந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு எல்லாருமே
ரசிக பெருமக்கள் அவ்வளோ ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்காங்க. எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து அவ்வளோ ஆர்வமாக வந்து கலந்துக்கிறாங்க. இந்த ஒவ்வொரு வருஷத்தை அவர் பேர் சொல்லும்போது தடுமாற்றமாக இருந்தது. அப்போ தான் நினச்சிக்குவேன், நம்ம பேர்களை எல்லாம் வந்து சொல்லும்போது அவங்க இங்கிலீஷ்காரங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். சங்கர சுப்பிரமணியம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேர் நம்ம நீளமாக வச்சுருப்போம். அவங்க எப்படிலாம் உச்சரிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நமக்கு நம்ம லாங்குவேஜ்லேயே நம்ம தமிழில் சொல்லும்போதே கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது தகராறாக இருக்கும். ஒரு தடவை ஸ்கூலில் நான் அசம்பிளிலேயே மாட்டிக்கிட்டேன். என்னென்ன ஹெட்மாஸ்டர் நான் பாரு இந்த ஊருக்காரன் எவ்வளோ நம்ம ஆளுக்கு என்னை பிடிக்கல போலக்கு, என்னை சின்னசாமி நாயுடு வந்து சைனாசாமி நாயுடு ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னாங்க. நான் தான் அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணி அப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் பாட்டி எங்கள் அத்தை இவங்கெல்லாம் வந்து திடீர்னு எப்பாவது ஒரு நாளைக்கு நல்ல சன்லைட்டு, நல்ல வெயில் நல்லா இருக்கும். அந்த மத்தியான வெயில் நேரத்தில் திடீர்னு வந்து மழை வந்துடும். அப்போது உடனே எங்கள் பாட்டி இவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, வான் வச்சு எண்டு வச்சு குள்ளநக்கு பெண்ணி அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா மழையும் வருது வெயில் அடிக்குது அப்படின்னா குள்ளநதி கல்யாணம், வெளியெல்லாம் போகாதீங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மழை அடிக்கிறதுக்கும் வெயிலுக்கும் இதுக்கு என்ன குள்ளநதிக்கு என்ன கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி, அப்போ எனக்கு என்ன ஒரு ரொம்ப சின்ன வயசு தான், அப்போது ஒரு 12 வயசு அவ்வளோதான் இருக்கும். அப்பா கேட்டுக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு விட்டேன். இது 2-3 தடவை அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி மழை பெய்யும் போது வெயில் அடிக்கும் போதெல்லாம் அது வந்து யாராவது ஒருத்தர் வீட்டில் சொல்லுவாங்க பெரியவங்க. அப்புறம் இங்கே சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சினிமாவில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு சைனீஸ் படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அதில் ஓப்பனிங் சீனே வந்து ஒரு வீதியில் வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கும். வீட்டு வாசலில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து நிற்கும். நல்லா பிரைட் சன்லைட்டு, திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும். அந்த குழந்தை வந்து அந்த மழை சொட்டுறதை வந்து அந்த கூரையிலேருந்து சொட்டுறதை கை வச்சு அதை விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு. மழை நுண்ணி சந்தோஷமாக பார்த்துக்கிட்டு. அப்போது கதவை திறந்துட்டு அவங்க அம்மா உள்ள வீட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியே வருவாங்க. வந்து அவங்க அப்படியே பார்த்துட்டு அவங்க சைனீஸ் பாஷையில் சொல்லுவாங்க. நான் சப்டைட்டில் படிக்கிறேன். என்னென்னா வெயில் அடிக்குது, மழையும் வருது, ஃபாக்ஸு கல்யாணம், அதனால் நம்ம இந்த நேரத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடாது, உள்ளே வா, அதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணும், அதனால் உள்ளே வா அப்படின்னு எனக்கு ஒரே ஷாக்காக இருந்தது. ஏன்னா 8 வயசு 9 வயசில் நம்ம வீட்டில் வயசான பாட்டி அது ஏதோ தமாஷா சொல்லுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். இது சைனாவில் வந்து அங்கேயும் இதே மாதிரி அந்த இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போல்லாம் டக்குன்னு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி ஒரு 24 ஹவர்ஸில் போய் சேர்ந்துடுறோம். அதே மாதிரி ஷிப் ஏறினா 2 நாள் 3 நாள் அல்லது மீறி போனால் 1 வாரம் அப்படிங்கிறது. அப்போல்லாம் எதில் போயிருப்பாங்க, எப்படி போயிருப்பாங்க? ஸோ இங்கிருந்து ஏதோ பாய்மர கப்பல் அது இது இப்படி தான் எங்கேயாவது போயிருக்க முடியும், அவ்வளோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம். அங்கெல்லாம் எப்படி இந்த கல்ச்சர் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சா ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸோ உலகம் பூரா அங்கங்கே எங்கெங்கேயோ வந்து பார்த்தா நம்மளுடைய மொழியும் சம்மந்தப்படுது, நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாமே அங்கங்கே எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து அடுத்த நாடுகளில் அடுத்த மொழிகளில் அந்த பண்பாடுகள் எல்லாம் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது காரணமாக இருக்கிறது சினிமா தான். கொரியன் கல்ச்சர்லேயும் இருக்காமா, வெயில் மழையும் சேர்ந்து அடிக்குது, குள்ளநதி கல்யாணம்ட்டு. ஸோ அந்த குள்ளநதி எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப எல்லாத்தையும் பயப்படுத்தி வச்சிருக்கு. அந்த படத்தில் அதே மாதிரி அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு போகணுன்னே அடுத்து கட் பண்ணால் ஒரு சின்ன ப்ரொசஷன் காட்டுக்குள்ளே வரும். அதில் அந்த குள்ளநதி கெட்டப்பில் சில பேரெல்லாம் இருப்பாங்க. அது ஒரு ஊர்வலமெல்லாம் வரும். அதுக்கு மேலே என்ன ஃபாலோ பண்ண முடியல. பட் இது எனக்கு வந்தோடனே இந்த தாட் வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இது சினிமான்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதனால் நான் கோபிக்கு பக்கத்தில் அந்த வெள்ளாங்கோயில் எல்லாம் வந்து இருக்கிறவங்க நிறைய பேரை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன். என்னென்னா அவங்க வந்து நிறைய பேர் அந்த வெள்ளாங்கோயிலே பிறந்து வளர்ந்து அங்கேயே இறந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சமுத்திரம் பார்த்ததில்லை. அவங்க ஈரோட்டுக்கு யாராவது போயிட்டு வந்தாங்கன்னா 50 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது, அதை ஈரோட்டுக்கு போயிட்டு வந்தியா அப்படிங்கிறது பேசுவாங்க. அப்போ சென்னைக்கு போயிட்டு வந்தால் அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஊரில் ரயிலும் இல்லை, அந்த ஊரில் ஃப்ளைட்டும் எப்பவும் போகாது, அந்த கிராஸ் பண்ணி பார்த்ததே இல்லை.
ஸோ அங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் என்னென்னா இதெல்லாம் மற்றவங்க சொல்லும்போது கதையாக கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் சினிமா மூலமாக தான் இது எல்லாமே பார்த்து 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 அப்படி சந்தோஷப்பட்டு ஆச்சரியப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அந்த டென்ட்டும் வரல அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதையும் பார்க்காதவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு அதே ஊரில் வந்து முறுக்கு சுட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க, இந்த மாதிரி குடிசை தொழில் மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்காங்க, கையில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டு டக்குன்னு அப்படி அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதில் ஃபேஷன் டிவியும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லா டிவியுமே அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது இப்போ நான் அந்த ஊருக்கெல்லாம் எப்போது லீவில் போனேன்னா அந்த ஜனங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ அட்வான்ஸாக இந்த சினிமாவும் டிவி இதெல்லாம் சின்ன திரையெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஃபெமிலியர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு சினிமாங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பல விதங்கள்லையும் வந்து நம்மளை எஜுகேட் பண்ணுற மாதிரியும் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரியும் சினிமாங்கிறது உதவியாக இருக்குது. இப்போ கொஞ்ச நாளாக அந்த கொரியன் படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்த முதலெல்லாம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது இங்கிலீஷ் படத்தில் தான் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ கொரியன் படங்களில் பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா அது அவ்வளோ நேச்சுரலாக அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா நம்மளுக்கு டூப்பும்பாங்க, நிறைய பேர் டூப் போட்டு தான் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. சில பேருக்கு எல்லாருக்குமே அந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் அது இது அப்படின்னு. ஆனால் அவங்க படங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன ஆச்சரியம்னு சொன்னோம்னா அவங்களே வந்து அந்த அளவுக்கு எல்லாமே மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிற அளவுக்கு உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. ஸோ யூடியூப்பில் போகும்போது போய் பார்த்தோம்னா இல்லை கூகுளில் போய் தேடும்போது பார்த்தா அந்த கொரியன் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸு அப்படிங்கிற மாதிரியே அதே தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவ்வளவு பிரமாதமாக இன்றைக்கி இவ்வளவு அட்வான்ஸ்டாக இவ்வளவு ஹாலிவுட்டுக்கு வந்து காம்படிஷன் அளவு கொடுக்குறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. அதே மாதிரி ஸ்டோரி சீக்வன்ஸையும் அவங்களுக்கு வந்து நிறையா எப்பவுமே இந்த யுத்த பூமியில் தான் நல்ல கதைகள் நிறையா கிடைக்கும். இப்போ அவர் கூட பேசிட்டு போய் சொல்லிட்டு இருந்தார், இந்த கொரியாவுக்கு அந்த கொரியாவுக்கு நடுவில் சினிமான்னா அந்த வார பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய சினிமாக்கள் வரும், நிறைய மூவிஸ் வரும், அந்த சென்டிமெண்ட்டாக அந்த கதைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார். ஸோ அப்படிப்பட்ட கொரியன் ஃபெஸ்டிவல் வந்து இங்கே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக கொரியன் படங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு லைக் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும். எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐசிஏஎஃப் அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நல்ல ஃபெஸ்டிவலை கொண்டு வந்து வருஷத்தில் நிறைய தடவை நிறையா நாட்டினுடைய ஃபெஸ்டிவல் நிகழ்ச்சிகள் ஃபெஸ்டிவல் படங்கள் வந்து போடுறது காரணமாக இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். வணக்கம். Good evening. Malay Vanakkam. First of all, I'd like to express my gratitude to Mr. K. Bhagyaraji, famous film director, attending today as chief guest. I just heard from him. He made 40 to 50 movies. Oh, great. And Ms. Sivan Kanan, president of Indo Cine Appreciation Foundation, our close association of Korea. And Mrs. Purnima Bhagyaraji, as you all know, famous cine artist. And my thanks also goes to Mr. E. Tangaraji, General Secretary of ICAF, and he is a close friend of Korea. I heartily welcome all of you coming today to enjoy Korean movie, which is one of the representative fields of Korean wave. Movie is the universal language of humankind, regardless of geography and nationality, which is enabling us to share and understand common feelings and various aspects of life of other people living in different societies and countries. And I hope through this Korea Week Movie Festival, a very strong emotional empathy will be formed between Korea and India people by sharing each other's culture and by enlarging mutual understanding. I think today's event functions as a very precious linkage which will grow to be a good
opportunity to develop friendlier relationship between India and Korea. The current India-Korea relationship, in one phrase, is better than ever before in the history of Korea-India relations. Thank you. I confirm that you are all agree. Just within 8 months short period from last year, Korea and India exchanged 3 times state visit, including President Moon Jae-in's state visit to India in July last year, and in November, First Lady of Korea, Kim Jong-suk's separate state visit to India. And in February this year, Prime Minister Shri Narendra Modi's state visit to Korea. In this context, I hope today's film festival will contribute to deepening Korea-India people's mutual understanding. Once again, I'd like to express my thanks for your interest and love towards Korea. And we, the Korean Consulate General, will always support all efforts strengthening the ties between Korea and India. Just the last words. I wish you all the success to you. Nandri Vanakam. Honorable Consul General of Republic of Korea at Chennai, the distinguished chief guest of the evening, Mr. and Mrs. Bhagyaraj, who are so dear to us in ICF, all the assembled guests here for this film festival as part of the Korea Week. We are really happy that Korea has set up a consulate in Chennai 5 years back, and it was really a felt need at Chennai because the amount of business that Korea does here in India, particularly in Chennai with the flagship company like Hyundai and so many other companies, there was constant travel between Korea and Chennai, and the need for a consulate was felt and it was fulfilled by the government of Korea. We are really thankful, sir, and we're happy that as part of the celebrations of this 5 years of establishment of this consulate, we are also associating with you as a partner in the celebration. And this 3-day film festival will feature 3 films, and each one of them has been handpicked by the Korean consulate. We also have every time a annual festival, a Korean festival, so this sort of dovetails with it. And we are really happy and we welcome each one of you to enjoy these 3 films. And we are really thankful to the Consulate of Korea at Chennai. Thank you very much. Welcome.